Hello students, myself Sarita Devi, biology lecturer, Government Girls Senior Secondary School, JANDIALA, Jalandhar. Today my topic is Morgan's experiment to show linkage and recombination from 12th class biology, lesson 5th, principles of inheritance and variation. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ what is linkage and recombination. Linkage and recombination, these are the two phenomena which describes inheritance of genes. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ genes which are closely linked ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ process ਨੂੰ ਅਸੀਂ linkage ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. So if this is a chromosome, here A is closely related to B. The distance between the two genes is very less. So here recombination chances are less. That means कि नवी combination ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ chances बहुत घट है. In second case, ਜਿਹੜੀਆਂ genes which are loosely linked है और ਇਹ genes ਦੇ ਵਿੱਚ distance ज़्यादा होने कारण ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ recombination chances are more. So T.H. Morgan is known as father of genetics because he selected fruit fly, and he is called fly man of genetics. He chose Drosophila melanogaster as research material in experimental genetics to show linkage and recombination. So why Morgan chose Drosophila melanogaster? First, jada ये fruit fly है, it can be grown in lab. और इधर लाइफ साइकिल शॉर्ट है, दैट मीन्स कि इट कैन सर्वाइव फॉर 2 weeks. और सिंगल मेटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हो जाती है और मेल एंड फीमेल्स देर आर ईजली डिस्टिंग्विशबल, ਉਹਨਾਂ ਦੀ पहचान की जा सकती है. और ड्रोसोफिला melanogaster ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰੀडिटी ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ can be seen with the help of low power microscope. So Morgan considered 3 characters of Drosophila. One is body color, then eye color or wing size. 3 characters ਜਿਹੜੇ Morgan ਨੇ study ਕੀਤੇ. So ਸਾਰੀਆਂ genes are present on the X chromosomes. Then on Y chromosome ਉਹਨਾਂ ਨੇ observe ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ genes ਨਹੀਂ ਹੈ. So here in case of body color ਜਿਹੜਾ select ਕੀਤਾ ਗਿਆ, first is dominant color is body color is brown, and eye color dominant is red, and wing size dominant is normal. So in case of recessive, body color jada yellow recessive है, eye color ਦੇ ਵਿੱਚ white recessive है, और wing size ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ miniature है, that is recessive. Recessive traits ਨੂੰ small letters ਨਾਲ represent ਕੀਤਾ ਹੈ, and ਜਿਹੜੇ dominant characters ਹੈ they are represented by small letters, but ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ plus ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ so as to distinguish between dominant and recessive traits. So first cross female Drosophila and male Drosophila. Female Drosophila ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ characters ਲਏ ਗਏ, that is yellow and white. Recessive characters ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ female Drosophila ਦੇ ਵਿੱਚ yellow body color and white eye color. In case of male Drosophila, brown body color dominant and red color eye ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ recessive ਲਈ ਗਈ. Now these are the chromosomes of male Drosophila. So ਜਿਹੜਾ X chromosome है, that is with red colored eye
and ਜਿਹੜੀ ਹੈ brown colored body, and on Y no such genes are present. Here ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਨੂੰ ਮੇਲ ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਮੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫੀਮੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ one time ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, and here male drosophila ਦੇ ਵਿੱਚ this is the X chromosome and this is the Y chromosome. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ crossing this chromosome with Y chromosome X chromosome XX ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is with dominant traits ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ brown color body and red colored eye. And the males ਜਿਹੜੇ produced ਹੁੰਦੇ ਆ that are yellow color body and white color eye. Now these are the two gametes they ਜਿਹੜੇ without recombination ਤੋਂ produce ਹੁੰਦੇ ਆ. Other two gametes that are produced, so females ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 female gametes produce ਹੁੰਦੀਆਂ, that is parental combination and this is the other ਜਿਹੜਾ gamete ਹੈ, then a recombinant gamete ਹੈ, this is also recombinant gamete. So females ਦੇ ਵਿੱਚ 4 combinations ਹੈ gametes ਦੇ, 2 parents and 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈ recombinants. In case of males, 2 male gametes है, one is with recessive traits है and on Y no कोई trait नहीं है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ. By checkers board ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ combinations show ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So here these are the males and these are the 4 gametes of the females. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ cross ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ combinations ਹੈ 8 combinations ਬਣਦੇ ਹੈ. So ਜੇ ਅਸੀਂ first ਨੂੰ cross ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, this is one combination, this is another combination, this is third combination and this is the fourth combination. 4 females produce ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 parental combinations ਹੈ ਔਰ 2 recombinant combinations ਹੈ. In case of males ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 parental combinations ਹੈ. So this one is parental and this one is parental and these 2 are new or recombinant combinations. So here first 4 are the parental combinations and the next 4 are the recombinants. So it is observed that parental combination is more and recombination is less because genes are closely linked to each other और उन linked genes कारण जड़ी recombinations new combinations नहीं बने. Parental combinations are 98.7 और जड़े recombinants are that are only 1.3. So cross 2 here जड़ियाँ genes है they are loosely linked और loosely linked होने कारण जड़ियाँ there is recombination is more और genes जड़ियाँ independently assort कर जाती हैं जिस कारण recombinations ਜਿਹੜੇ ਹੈ ज़्यादा ਹੁੰਦੇ ਹੈ because the distance between the genes is more. So in second cross
ਜਿਹੜੇ characters ਲਏ ਗਏ that was eye color and wing size. ਜਿਹੜਾ eye color ਹੈ that is dominant is red or recessive is white. So white ਨੂੰ ਅਸੀਂ W ਨਾਲ represent ਕੀਤਾ ਹੈ, dominant ਨੂੰ W plus. Then wing size ਜਿਹੜਾ normal ਹੈ that is the dominant and recessive that is the miniature. और miniature ਨੂੰ M ਨਾਲ represent ਕੀਤਾ ਹੈ और normal ਨੂੰ M plus ਨਾਲ show ਕੀਤਾ है. Now here cross 2 ਦੇ ਵਿੱਚ female Drosophila is taken where white eyes and miniature wings, male Drosophila with red eyes and normal wings. Genes are not closely linked. There is a distance ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ show ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ show ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ genes ਹੈ they are loosely linked to each other. So ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ gametes ਹੈ that is in case of the female the gametes ਜਿਹੜੇ ਦੋ same XX same ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ represent ਕੀਤਾ ਹੈ. X chromosome is shown in case of the male Drosophila. Male Drosophila ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ one is X chromosome with the dominant alleles at distance from one another और ਜਿਹੜਾ Y है without any gene. So female produces only one type of egg and male produces two types of sperms. So male the X chromosome as well as female the X chromosome ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ combination ਬਣਦਾ ਹੈ that is a red eye with the normal wings ਜਿਹੜਾ that is the female. And if we cross X chromosome of the female with the X chromosome of the male, then the combination is this wild type and ਜਿਹੜਾ ਕਿ Y ਦਾ ਹੈ Y ਨੂੰ ਜਦੋਂ cross ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ X ਦੇ ਨਾਲ then the combination is white color eye with miniature wings. So जो male the characters see that X chromosome of the male combines with the X chromosome of the female, then the wild type is produced where the wild type is produced with the characters with the dominant characters. Whereas in case of the male Drosophila that is with the recessive characters. So females ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ gametes ਬਣ ਗਏ ਅਗਰ if there is a recombination between the two chromosomes ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ genes ਹੈ ਕਾਫੀ distance ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ gametes ਬਣ ਗਏ here females they that is this is parental combination hai and this is also parental combination और ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ gametes ਬਣੇ ਆ these are with new recombination genes. So no genes on Y chromosome or males ਦੇ ਵਿੱਚ 2 types of sperms. So checkerboard ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 gametes of the females and 2 gametes of male ਔਰ ਜਿਹੜੇ combinations ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ parental combinations as well as new combinations are formed. So parental combination ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 62.8% ਹੈ और recombinations है 37.2.
So here we have observed that genes are strongly linked than few recombinations, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ the genes are loosely linked, so higher the recombination. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 37.2 are the recombinants. So here we conclude that linkage and recombination are two phenomena that describe the inheritance of genes. Morgan observed in both the crossing that genes did not segregate independently of each other, and there was a deviation from the Mendel's ratio 9:3:3:1. So what are our results? The parental type ਜਿਹੜੇ in cross A ਦੇ ਵਿੱਚ 98.7% that were the parental combinations, and in recombinants were only 1.3. In cross B 62.8 were like parents, and 37.2 were the recombinants. Because recombination was more in case of cross B. So this is a diagram from NCERT book which shows two cross A and cross B. It shows linkage and recombination. So here the parental combination in case of cross 1 is yellow and white, that are the recessive traits in female, or male ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ brown colored body with red eye, that is the dominant, or ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ wild form ਕਿਹਾ ਹੈ. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ gametes that are produced in case here it is the Y and W are ਜਿਹੜਾ chromosome X, that is the same gamete ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ gamete ਨੂੰ cross ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ with one X chromosome of the male and one Y chromosome of the male. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ two types of gametes ਹੈ, ਔਰ male female ਦੇ ਵਿੱਚ one type of gamete ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ cross ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ it becomes wild type with the dominant traits, that is yellow colored body with red colored eye, and the male becomes yellow colored body and white eyes. Then the gametes that are produced in F1 generation, they are selfing ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Then the F2 generation ਦੇ ਵਿੱਚ combinations ਜਿਹੜੇ obtain ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, the parental combinations, that is 98.7, and recombinants are 1.3. So these are the parental combinations. Two males, one with the X chromosome from the female and one Y chromosome from the male. Here it male that is the wild type, and the other male is with yellow colored body and white eyes, and the females produced are with the wild type characters that are dominant, red colored eye with yellow body, and other female produced is yellow colored body with white eyes. So ਇਹ ਚਾਰੋਂ parental combinations ਹੈ, and the recombinants ਜਿਹੜੇ produce ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ crossing over ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ combinations ਬਣਦੇ ਆ that are white colored eye with yellow brown body.
Then next combination is yellow colored body with a red eye. Then brown colored body with white eyes. Then yellow colored body with red eyes. So recombinants are 1.3%. In case of cross B, here this is female with the recessive characters, this is male with the dominant characters, और इन्हां दे जिहड़े gametes आपस विच fuse करते हैं, then the female becomes wild type and the male becomes with the recessive characters. On selfing these, in F2 generation, what we obtain, that is 4 parental combinations. Here 2 males with parental characters, one is wild type and the other is white with miniature wings, and females with wild type characters, that is the dominant characters, with red colored eye and normal wings. So other female is white colored eye with miniature wings. And the recombinants are formed if these cross with each other because genes are at a distance, or in which crossing over to baad 37.2 ਜਿਹੜੇ recombinants ਬਣਦੇ are 2 males, that is first male is with miniature wings and red eyes, and the second one is with white eyes and normal wings, and the female is with miniature wings and red eyes. In भी नवा combination है. And the last one is female with white body, white eye and normal wings. So here the recombinants are 37.2%. So these two crosses show linkage as well as recombinations. So here is the diagram which also shows the linkage and recombinations. Thank you.